dear students and friends, welcome to English Funda Kolkata. I am your Amin sir. Today I am going to discuss a very important topics. Some emphatic expression. তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করছি একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ টপিকস, কিছু emphatic expression, অর্থাৎ বাংলা বাক্যে জোর দিয়ে বোঝাতে গেলে কিছু কিছু বাক্য আছে, সেই বাক্যগুলোকে কিভাবে ইংলিশে প্রকাশ করতে হয় সেই সম্পর্কে আলোচনা করব। লেট আস কাম। ওকে, এটা তোমারই কাজ। দেখো এখানে তোমারই, এটা জোর দিয়ে বলছি, এটা তোমারই কাজ, মানে তুমি এই কাজটা করেছো। তাহলে এই সমস্ত তোমারই বা এমপ্যাথিক এক্সপ্রেশনগুলো বেসিক্যালি ইট দিয়ে বা দিস দিয়ে প্রকাশ করতে হয়। তাহলে ইট ইজ ইউ হু হ্যাভ ডান ইট বা হু হ্যাজ ডান ইট। ইট ইজ ইউ, এটা হু হ্যাজ ডান ইট। ইউটা এখানে ব্যক্তি হিসাবে বোঝাচ্ছে একজনকে, তাহলে হু হ্যাজই করা উচিত। ইট ইজ ইউ who has done it. তাহলে তুমি এই কাজটা করেছো। It is you who has done it. Clear? অহংকারী তার পতনের কারণ। দেখো অহংকারী তার পতনের কারণ, সে তার ধ্বংস হয়েছিল অহংকারের কারণে। It is pride. It is pride that brings about downfall. It is pride that brings about downfall. আজ বৃষ্টি হবে, আজকে বৃষ্টি হবে। It is sure to rain today. It is sure to rain today. অর্থই, দেখো অর্থই অনর্থের মূল। It is money which is the root of all evils. তার মানে বেশি পয়সা থাকলে তার অনর্থ হয়। It is money which is the root of all evils. এই গ্রামেই আমি জন্মেছিলাম, এই গ্রামেই। এখানে দিস ইজ দ্য ভিলেজ, বা যেহেতু এই গ্রাম প্লেস বোঝাচ্ছে একটা, হ্যাঁ, ইটটা দিলেও দিতে পারো, নাও দিতে পারো। তাহলে দিস ইজ দ্য ভিলেজ ওয়্যার আই ওয়াজ বর্ন। সো গাইস, this is one of the most important idiomatic emphatic expression, and you have to use very often to make emphasis on any sentence. যে কোনো একটা বাক্য বা সেন্টেন্সে যেখানে জোর দিয়ে প্রকাশ করতে হয়, সেই জোর দিয়ে প্রকাশ করতে গেলে কিভাবে প্রকাশ করতে হয়, এই ভিডিওর মাধ্যমে I am trying to teach you. Hope this video will help you a lot, and if you like my video, if you like this video, please share and subscribe my YouTube channel English Funda Kolkata. Till then, goodbye. See you.